Shohini, and this is going to be a little series where I chat to some of my really close friends and we get to find out lots of fun things. Or not, or we just have some chit chat and you listen to us while you have your cha, your coffee, or while you're doing some admin. Like I'm having. Yeah, exactly. So, without getting carried away, I'm Shohini. You may know me as Smoke and Lime. This is the inauguration of this adda series with some friends of mine, and I couldn't really think of a better person to start this with than this person because he loves talking. Flattered and honored. He loves talking. He talks a lot. Keep going on. I feel like that should be his full-time profession. It kind of is already, but I think there is no one better I can think of when it comes to learning about Bengali home culture, religious festivals, a bit of cultural heritage. তোকে আমি অত কিছু দিচ্ছি না. I'm just saying because আমি অত জানি না. All these while I'm silent because I know what I'm capable of. I know my knowledge, I know my capabilities. It is very great of hers, of Shohini's, my friend, that she wanted to introduce me this way. My name is Abhishek. See, he's taken over talking. Let me finish my introduction. Okay, anyway. Go on. So I'm actually going to give you a little bit of background. Me and Abhishek met a few years ago at a wedding, my cousin's wedding. Yeah. And we've kind of, literally been friends since then. And I'm going to give you a little insight. I don't know if I've ever told you this. So we met at this wedding. Honestly, my first impression of Abhishek was like, who is this impeccably dressed man? He's a very well-dressed man. All the time. Most of the time. Actually, no. Now that I know him really well, sometimes he's not well dressed. But in public, he's dressed very well. We don't talk about that. Yeah. We do not talk about that. Everyone else doesn't. I mean, of course. But he presents very well. In well. your bedroom, you're always in your pajamas. What else will you wear? Banarasi. Anyway, and so there was this wedding. We got to know each other a little bit, but then post the wedding, Abhishek was the person I think who took me to my favorite cafe still in Kolkata, which is Roastery. I'd never been to Roastery before, and my impression of him is that he managed to get the waiter to give us a free brownie. And I'm never gonna forget that. And how exactly? And how? That's not for you to know. But the point is, I was like, we can discuss that. The point is, I remembered this because I was like, oh, this guy's a bit crazy like me. So I think we can be friends, and now we're friends. And I've learned a lot from Abhishek. I'm going to tell you that because, firstly, he cooks amazing food. He knows a lot about food. Where else do I go? Yeah. What do I tell after this? So, what I thought would be fun to chat about is actually home eating rituals in, I don't want to say Bengal, I want to say Kolkata because Bengal is big. We haven't lived in most parts of Bengal. I've only ever lived in Kolkata for very short periods of my life. And there's a couple of caveats I just want to give. Number one, my accent may change. I may go to talking like Bangla English or Bangla, and I may also talk like I do in London. So it might vary basically. Number two is please don't rely on all this information as factual. This is purely our experiences, and I think that's the best way to learn about things, especially when it comes to khabar and food, and also the type of food I have been cooking for the last 10 years. It is focused on Bengali home food, not luxury eating in Bengal. So with that, my first question: what's your favorite childhood dish? Okay. Now that my turn comes, I cannot. Listen, firstly, you can't speak endlessly because my phone doesn't have that much memory. Okay, So, I will keep. You get a minute per answer. Okay. I will keep my answers as short as possible. No. And I also tend to speak in both in English. You speak in Bangla, please. Bangla te kotha bol. It's fine. Whichever language Whatever I you feel that I'm comfortable. Yes, exactly. Yeah. So childhood dish. মানে ছোটবেলার খাবার. I can only think about ছোটবেলার খাবার when I hear the term ছোটবেলার খাবার. It was very simple food আমাদের বাড়িতে. আর আমি যেহেতু যৌথ পরিবারের মানুষ, ইট ওয়াজ আ জয়েন্ট বাঙালি, বিগ ফ্যাট বাঙালি ফ্যামিলি। আমার বাড়িতে মনে আছে আমাকে যেহেতু বাচ্চাদের যত্নে রাখা হয়, যেটা যে কোনো বাড়িরই নর্ম, আমাদের বাড়িতে যেটা হতো, আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি, আমি হেলদি আনহেলদির ব্যাপারে যাচ্ছি না,
একটা থালায় একদম ছোটবেলার খাবার তো অফকোর্স মানে Yeah, you don't remember either মানে that বেবি much. ফুডের হ্যাঁ, কথা হ্যাঁ। আমি বলছি No, no, what you remember. I shall talk about this thing. একটা থালার মধ্যে আমি ফিরে এসে দেখতাম প্রত্যেক দিন a dollop of butter মাখন, সাদা গরম ভাতের ওপরে মাখন, আর আলুর তরকারি, মানে আলু চচ্চড়ি নয় কিন্তু আলুর ঝোল, সেইটাকে দিয়ে নুন দিয়ে মাখা, আর তার সঙ্গে অল্প নুন দিয়ে মাখা, মানে একটা বেশ লেই করা ব্যাপার থাকতো, যার সঙ্গে একটা ডিম ভাজা মাছ থাকতো। আর আমি ডিম ভাজাটাকে দেখে দেখে পুরো ভাতটা খেতাম। দ্যাট ওয়াজ লাইক রিয়েলি ফান পার্ট। So you had the deem at the end. I had the ডিম at the end. বাট আমি ডিমের পার্ট থেকে, বিকজ ডিমটা এরকম করে ভাজা হতো যে একটু শক্ত ভাজা হতো, মানে ইট ওয়াজ Like crispy. hard, and it was a proper omelette. It was not like sunny side up or No, water it's like a poached. full fried egg. Nothing fancy. It was full fried, scenefully dipped in oil egg. সেটাকে আমরা লাস্টে, আমি শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতাম, আমি ওটা দেখে দেখে খেয়ে নিতাম খাবারগুলো আগে আগে। বাট ছোটবেলার খাবার বলতে আমার ওটা মনে পড়ে, এক থালা ভাত, তার উপরে মাখন, তার সাথে আলু চচ্চড়ি মাখা, পাশে একটা ডিম ভাজা। Very nice. I like that. So I don't actually eat egg. It's the one thing I don't eat. But My question to you, why don't you eat egg? I got really bad food poisoning from egg when I was a kid, and then I've just never liked the texture of egg since. That's it. It's not a very complicated story. Texture of egg is white. What is that? Like no, You're like the very one. no, like the slimy. I don't know. There's something. So I will eat egg if it's in like hakkacha or fried rice. That's all Okay, fine. right, okay. I just don't eat like omelette. মানে full eggs. Like Anything- breakfast eggs. Breakfast eggs. Yeah, I don't eat breakfast. Like omelette, sunny side up, boiled, all of those things. But if it's in something, I don't really mind. Bad from the menu, absolutely chopped it off. We are not keeping it on the menu, off the menu. What about for March? sure. Did you eat March? No. So I'll talk about a food culture that we have. So most of the Bangali baris, we have this culture of orondhon, which is like constant not cooking for one full day, because you cook the other day, মানে the day before, and you eat that whatever cook on the previous day the next day. That's for a particular festival. That's for a particular Yes. festival. আমার মাছ খাওয়ার শুরুটা কিন্তু জন্মদিন থেকে, কারণ জন্মদিনে বাঙালি বাড়িতে ইট ওয়াজ আ কালচার যে ভাতের পাতে মাংস থাকবে না, কারণ মাংস অশুভ, মাছ শুভ, কারণ মাছ থাকতে হবে। আইডিয়ালি মাছের মুড়ো দেওয়া হতো, কিন্তু আমি মাছের ধারে কাছে যেতাম না একটাই কারণে, জন্মদিনে আই হ্যাড আ চাইল্ডহুড ট্রমা অলসো। ভাতের সাথে মাছ মেখে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার গলায় আমার কাঁটাটি আটকে গিয়েছে। এবার সেই কাঁটাটা ছাড়ানো যে কি, আমার সমানে মনে হচ্ছে এখানে কেউ আমাকে একটা আলপিন ফুটিয়ে রেখেছে, আমার এখানে কটকট করে লাগছে। That's very traumatic, to be honest. Okay, I have this. This is a very good segue into this topic. Okay, so whenever people think, so I've been cooking Bengali food for nearly 10 years now, in a setting where Bengali food is not that well known. I think it is known, but it's not like that well known. There's two confusions. Every time I say I cook Bengali food, first three things people think of. Name the dishes. Kosha mangsho. কষা মাংস, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, Yes. আর পায়েস। No one thinks of pash. Biryani. Biryani. People think of biryani. Okay. Or like it's a very, so I think the conception of Bengali cuisine beyond, I don't know, households is kind of limited, because I feel everyone thinks, firstly there's this massive misconception actually, which you just corrected, that every Bengali must eat fish all the time. And while that's true for me, I do love eating fish. I have a lot of friends who don't eat fish all the time. আমাদের সকলের এরকম বন্ধু বান্ধব অনেক আছে, like we have friends who do not eat fish, মানে they are pure veg and they are still Bangali, very much Bangali, and the tradition of eating vegetarian food started long back, and people also I think most home Bengali khabar is vegetarian. Yeah, just to put largely it it is vegetarian, and in Bengal you will find the practice je বাড়িতে কিছু you peel off the skin of a vegetable, you cook with We're gonna get to that. Because that's also the thing. No, so I'll go back to my your trauma. My trauma, because fish. What fish was trauma. পোনা মাছ, মানে পোনা মাছের, that's the simplest fish to peel and eat, by the way. Yeah. So clearly you're lacking some no, talent. but it was given, I was given laja, the tail part of that's the fish. That's the best part. No, but it has most of the katas. I have a fun story with the bone stuck laja. inside my throat, and I could not take it out, and I think that is the first encounter of me with the fish. That's I used to love laja. Yeah, that's why I never liked fish. Amar barite laja story is that ami laja ranna hoto. So my amma, who is actually in the other room right now as we're chatting, she would typically have this piece, but she didn't like this piece. So I would
ঝোলের লাজা আমি ওটা জলে সোক করতাম একটা বাটিতে. It's a very weird story. And then I would peel all the fish and eat it like every single bone. Is it like easier to peel it off? I don't know, as a child I think I just enjoyed. No, I think it was to wash off the jhal and everything. But do you like fish now? Of course. What's your favorite fish? Catfish, Magur. Catfish খুব ভালো লাগে. But you know, pomfret খুব ভালো লাগে. Catfish is not actually magur because catfish that we get in London is like huge and it does not taste like magur. So I think we get like a pond catfish. Pond catfish. It's like this big. ছোট but it's very মানে কি বলবো মানে the fish meat যেটাকে বলা হয় it's very meaty. Yeah, it's very meaty. আর কাটা ছাড়ানোর কোনো ঝক্কি নেই. সবথেকে ভালো মাছ তো হচ্ছে পমফ্রেট. আমার তো দুর্দান্ত লাগে. But I like the small pomfret. Rava no বড় পমফ্রেট. You do make a rava fry no? No, I love it doesn't take much time to debone rava fish. Okay, so pomfret, magur, what else is it? 3? 2 and then the third is parshe. I love not papda. Which one is papda? Papda is something a which flat is like one. Wait, papda is a flat one. Parshe is not flat one. No, parshe is a little fatty. But it's a bit more round. আচ্ছা তাহলে পাবদাই হবে because আমার মনে আছে most importantly মাছের পেটগুলোয় ডিম থাকে এই মাছ পাবদা and it's like a revelation if you found yes it's quite rare if you find an egg inside ওই পাবদা মাছের এরকম লম্বা মাছটা যখন দেওয়া হয় it tastes স্বর্গীয় like it tastes so good. It's divine. So actually people do a lot of fish roe, caviar. Fish roe is very much very prevalent posh in Bengal till date. Okay, so we've established that Abhishek has some match trauma but he's recovered since because now he likes papda. Yeah, we were talking about machid deem. A lot, yeah. So, okay, this is the thing. Everyone knows caviar. It's very fancy. It's so expensive. Bengali people eat machid deem all the time. We love machid deem. Yeah, caviar and machid deem. মাছের ডিম মাছের পেটের মধ্যে সেই সমেত মাছ রান্না করে ডিমটা বার করে শুকনো ভাতে যদি চটকে মেখে খাওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে it's heavenly. It's heavenly. I don't have a word for this. So there's a couple of things that like play into this. Also, মাছের ডিমের মধ্যে মানে if you just take fish roe and then you mix like chopped onion, garlic, ধনে পাতা দিয়ে সবকিছু ভালো করে মেখে you this fry machid deem do this thing is like it's very common. People like we eat it with our fish, we eat it with our rice. It's not a thing that's like I don't know, you don't think of it as like luxury or special to that level. Never. Unless it's Ilisha deep, that's a special thing. Because anything to do with Ilish mash is special. So ওটা তো just ভাজা খেতে হয় শুকনো yeah, that's just bhaja. But machid deem, since I didn't grow up in India, I remember like people used to find it like really bizarre that we would eat like fish with eggs. Like it's cooked with it, right? Cooked with it. Yeah, but that's very normal for us. And also I think that the big part of this is obviously in Bengal, I would say that anywhere in Bengal, you have very good fish. Yeah. The access to fish is incredible and it's not like fish from the sea, it's pond and river fish, so everything is a lot smaller. It's sweeter. A lot of the fish is sweeter and I find this really hard to explain to people. And also when we cook our fish, very, very rarely is it cooked with like lots and lots of mashla. It's like usually quite simple. Very simple. Very simple. Like মানে জিরে বাটা দিয়ে মাছের ঝোল is the best. Very simple and you don't need কাশন পোড়া মাছের ঝোল. What is that? Best. কাশন পোড়া is like you have this mustard seeds used in that. And then সরষে বাটা. Then there is সরষে বাটা ঠিক নয় মানে কাশন পোড়া মাছের ঝোল is a separate recipe altogether. It's amazing. We'll discuss this maybe in another video. Next video. Yeah, next video. But yeah, this whole eating of fish in Bengal overall, and I'm talking East and West Bengal, we eat every part of the fish here and it's something I really love. I've grown up loving and so much. And we have so much of recipes with mach like so jhol, many recipes. jhal, bhaja, even talk. মাছের টক is something we have to talk about. Mourala মাছের টক. I want to move on from the mach. It's a good segue because you know we eat mach matha theke tail obdi. It's a very normal thing in Bengal. It's not, and I think something I've always tried to work on for myself and for people I feed is Bengali food is so much more than the luxury dishes we eat. We have a lot of luxury dishes, they're amazing, but it's a Barir khabar that I'm really like totally fond of. So Barir khabare, let's go back. Let's talk about all the things amra ranna kori that are done with things that people don't think about cooking with. So I'll give you some examples and then you tell me about your favorites. So one of my favorites is kumror buker bora.
Love it. It's the inside of the pumpkin that people chuck away very normally, but we make a pakora out of it. Very simple. And it's not like a fancy pakora, it's a very home style. The other day you cooked the mulor shag, which is like the stems of mulor pata, basically. But there's so many, like, I think, again, but usually we throw it off. Then my second favorite, can I just say, is aloo khosha bhaja. Alur khosha bhaja is yum. Aloo khosha bhaja is potato peels fry. Peels fry. By the way, I've seen it in so many restaurants in London, and they like make fries out of it and all. I'm like, we've been doing that for years. Well, probably centuries. I don't know. But so they're my two favorites. I think another one I really like is any kosha. So kosha is peel. Any kosha bata. Any. You kosha. just make a mishmash So what are with your favorites? kosha. Now you go. পটলের খোসা বাটা, কাঁচকলার খোসা বাটা, ফুলকপির কলিফ্লাওয়ারের যে ডাঁটা হয় সেই ডাঁটাটাকে আলাদা করে সেটাকে জলে সেদ্ধ করুন অল্প একটুখানি হলুদ আর নুন দিয়ে, তারপর সেটাকে বাটুন, বেটে কড়াইতে একটুখানি শুকনো লঙ্কা তেলের মধ্যে আর একটুখানি জিরে ফোড়ন দিয়ে সেটাকে সুন্দর করে ওটাকে একটু তেল যেই গরম উঠবে গন্ধ উঠবে, সবসময় রান্নার গন্ধ নিতে হয়। স্মেল ইজ সামথিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি টেলস ইউ what tempering should go. তার মধ্যে absolutely agree. This is a whole other thing of intuitive cooking. Actually, this is not a funny story, but a fun fact about me. If I have a blocked nose, I can't cook. No, genuinely, I have no idea what I'm making. No, I mean, গন্ধে বোঝা যায় রান্না কতটা হয়েছে। I don't cook by taste, I cook by smell. তো তারপরে ফিরে আসি ওই ফুলকপির যে খোসাটা আপনারা বাটলেন, ওই বাটাটাকে ওটার মধ্যে দিয়ে দিন, দিয়ে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না জলটা ইভাপোরেট করে যায়। যখনই একটু গায়ে লেগে আসবে তার মধ্যে সামান্য আমচুরের গুঁড়ো দিতে পারেন, চিনি দিতে পারেন, নুন দিতে পারেন, ব্যাস। না, আমি আর কিছু লাগবে না, ওটাকে সুন্দর করে কাঁচিয়ে নামিয়ে নিন। উপরে সরষের তেল কিন্তু মাস্ট। আর how did this turn into a recipe video? I don't mind. Whenever she has the time. She is the busiest one. No, I'm saying you're giving full recipe upon. But no, that's okay. People can try and let us know. People can try and then get back to our video and tell us how they have tried liked it. it. Yeah, let us know if you tried it in the comments. Yeah, actually. please do that. This cauliflower stem and pata, can I just say, so for the last 2 years, I've been putting it on my supper club menus in London. Okay. People go crazy for this, and it's funny to me because it's a very simple recipe. There's hardly anything in it. I make mine slightly differently. Because I think I use a bit more British methodology to do it. I cook it in the oven. I cook my cauliflower instead of sheddo, like boiling, I grill it. And then it gets a little bit more smoky, but people go crazy for it and it's delicious. And I think everyone should eat this because it's full of fiber, it's so good for you, and it's so tasty and you don't waste things. And it comes from a very humble initiative that do not waste your food. Yes. What is your other favorite of like... See, I can give you an example. Kola is something. You eat everything of banana tree. True. So I know, but I think only in Bengal we do that. Oh no, I don't know. In Bengal kola শুধু কলার পাতাটা বাদ দিয়ে, because you cannot. No, but then you eat on that. You eat on that. You wrap your food on that. আমরা যে পাতুরি বলি বা এই যে পাতরানি মাচ্ছি, which is worldwide famous Parsi delicacy, কিন্তু ওটা তো কলার পাতাতেই মুড়ে বানানো হয়। তো কলার পাতাটুকু ছাড়া আপনি কলার কাণ্ড খেতে পারেন, কলার ফুল খেতে পারেন, কলার ফল খেতে পারেন, কিছু বাদ যায় না কলার। এবং কলার যে ফল, মানে কলার ফল তো কলাই হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে মোচার যে জিনিসটা, ব্যাপারটা, মোচার আপনি চপ খান, মোচার আপনি শুকনো করে বানান অল্প ছোলা দিয়ে। I think mocha only got discovered in the West maybe 5 years ago as like a vegan alternative. Yeah, মোচার সাথে মোকার কোনো সম্পর্ক নেই। Who is বললাম তো সম্পর্ক নেই, কিন্তু no, I'm saying people have only discovered it as like a vegan alternative so recently, and the only thing, and I'm saying this actually because I get annoyed, the only thing people seem to be able to do with mocha is make pulled jackfruit, and it's the most boring thing you can do, honestly. Like, it's not that fun. We do. Is it like a vegan option for pulled mutton? No? Yeah, it is. Pulled pork, pulled mutton. But ask a Bengali person how to make mocha. How to make mocha. We are masters at it. Mochar ghonto, mochar chop, dale mocha. Onek kichu hoy, and I just really love how this one simple ingredient, like obviously from the banana tree, is used so well. Even thor, I love thor. Yeah. I love thor. And
It's fibery, but you will love it. It's delicious, but I think like you know we as a people, not everyone, and I'm gonna come to this, we really know how to cook our veg. Yeah. And I think it's something not everybody understands about us as people. No. They think আমরা বাড়িতে, like I said, only মাছ খাই বা only মাংস ঝোল ভাত খাই। বাঙালিরা মানে এই যে মাছি ভাতে খাবে, এই ভার্সনটা কিন্তু খুব রং। বাঙালিদের যা রান্না, বাঙালিদের যে স্বাদ করক মানে যে টেস্ট বাডস, সেটা কিন্তু ক্যান গো লাইক ইন ফিউচার and present you with something that is completely unknown to you. আমরা শুধুমাত্র কলকাতার রান্না জানি, আমরা শুধুমাত্র বাঙালি বাড়ির রান্না জানি। What about উত্তরবঙ্গের রান্না? এখানকার মাছে আমরা কাতলা জানি, বোয়াল জানি, মাগুর জানি, পোনা জানি, চারা পোনা জানি। উত্তরবঙ্গের রান্নায় আড় মাছ, ঢাই মাছ। So for now, I want to go back to just talking about how we're so good with our vegetables. It's something people don't really understand about us. And I say this from a perspective where I'm trying to educate and feed people this information. And the other thing is, people think we eat a lot of kosher mangsho. We don't. We really don't. Bangalis, like this is a very personal perspective. We love our kosher mangsho for sure. We love our kosher mangsho. There's no disputing. It can't be, but it's it can't be eaten every day. It's not everyday food. And growing up, I will say this from a personal perspective. No, I'll say it is not everyday food. And if you have kosher mangsho every day, you might have to end up in the loo for most of the time, maybe with a stomach upset, like very badly. So eat kosher mangsho to your heart's plenty, but not too much. Not too much, and of course look after you. But also, no. The point is, Bangalis don't just eat kosher mangsho all the time. We just don't. No. It's a very special occasion. Bangali ranna, Bangali খাবার, যেটা কিনা বাড়ির রান্না থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের রান্না, এখানে কিন্তু মাংসের আগেও মাছ আসে, তারও আগে আসে নিরামিষ রান্না। কারণ আমাদের যে মিলটা সেটা শুরু হয় কিন্তু ভাতের পাশে ঘি এবং তার পাশে পিঠে দিয়ে। But it's also like we have 80% of our meals are vegetarian. Yeah, because we have one part is either fish or shukto. Bangla shukto. You look at a shukto. Shukto is a pure vegetarian ranna. It's delicious. You just put all vegetarian dishes in it. আর দুধ দিয়ে রান্না করা হয়। So ভাতের প্রথম পাতে সেটা. Then comes চচ্চড়ি, which is like a mishmash of all the vegetables. You can put fish head in it, but that's like optional. Yeah. You don't have to. No, okay, there's actually two things. You're going to cover this. Yeah. So I'm going to let you cover it. Yeah. Firstly, we eat in courses. Yeah, it's a very typically Bengali thing, which does not exist in the rest of India because we don't have this thali concept. No, we don't. We don't take things and mix it all up. That's just a no-no. Yeah. If you go and do that in a Bengali person's house, like a traditional meal, you're not doing good. Number two is you're not doing good. It's bad. It's like number ওরা two, বলবে যে দাদা আমরা আপনাকে পরিবেশন করছি, please allow us to serve. We have a very ordered way of eating. You don't eat fish first, you don't eat mutton first. So you're going to explain that. You're talking about the chachuri and everything that's happening. And the other thing is we sometimes use non-vegetarian things within our veg food to flavor it but not be the star of the show. That's something quite common. Right? So we have a lot of dishes where like you use small prawns or fish head or fish bones, some part of something that's non-vegetarian, but the dish itself is vegetarian. Yeah. It's used as a flavor component. So I think the closest thing I can think of is how or in like Thai or Malaysian non-veg people who would want to try that chachori, but in a non-veg. There's actually two reasons why this came about. So the comparison I always think of is like in Thai or Malaysian cuisine, you use fish sauce or like shrimp to flavor the food. It's not like the star attraction. This actually came about because of the scarcity. Okay. Because you couldn't afford to buy like kilos of prawns. Understood. Yeah, so you have a little bit and then you have the flavor and then it's good for you, but it's not the main dish. So now go back to your shukto chachuri. Okay, so the order of Bangali Let's do food. the order. ভাতের পাতে ঘিয়ের পরেই আসছে, সো উই স্টার্ট উইথ ইটিং তেতোর মধ্যে নিম বেগুন আপনারা খেতে পারেন, অনেক প্রচুর, আমি যেগুলো আমার বাড়িতে খেয়ে বড় হয়েছি সেগুলো বলছি। Go with like what you would eat. সো আমাদের বাড়ির রান্নার ক্ষেত্রে বলি, আমার মা রান্না করেন এবং আমি ছোটবেলায় আমার নদিদার হাতের রান্না খেয়ে বড় হয়েছি, মানে মা অনেক পরে নদিদা আগে, যাই হোক রান্নায় ফিরি। ভাতের উপরে ঘি মাখন যাই হোক কিছু একটা, ঘি কম মাখন বেশি খেয়েছি আমি ছোটবেলায়, কিন্তু গন্ধওয়ালা ঘি আর তার সাথে ভাত এর মতন। You need to move on past the ghee. Yeah, মানে আমি বেরোতে পারছি না ঘি থেকে। And after that there's either আলু ভাতে
or নিম বেগুন, অনেক সময় নিম দিয়ে আলু ভাতে, Oh, I love তারপর neem aloo bhate. নিম আলু ভাতে or নিম বেগুন, উচ্ছে তারপরে আলু ভাতে। আসতো উচ্ছে আলু ভাতে, Yes. করলা ভাজা, ওটাকে কি বলে, দিস স্পাইক ভেজিটেবলস, ওটাকে কি বলে, কাঁকরোল, কাঁকরোল, Oh, I love- কাঁকরোল ভাজা। কাঁকরোল ভাজাতে আমার দিদিমা কি করতেন, উনি খুব থিনলি স্লাইস করতেন কাঁকরোল গুলোকে, ওটাকে দিয়ে খাওয়া। তারপরে থাকতো শুক্তুনি ফর শিওর উইথ অল দ্য ভেজিস। তারপরে আসতো একটা বাটা বা কিছু, যদি মানে ওখানে যদি চচ্চড়ি হলো, বাটা হলো, কিছু হলো। তারপরে আসতো ডাল অবধারিতভাবে। এবার এতগুলো তেতো খাওয়ার পর যদি না মনে হতো, তখন ডালটা সোনামুগের এমনি ডাল হতো, অথবা উচ্ছে দিয়ে ডাল আমরা খেয়েছি, তিতার ডাল আমরা খেয়েছি, অনেক সময় শিউলি পাতা দেওয়া ডালও আমরা খেয়েছি। শিউলি পাতা দেওয়া, হ্যাঁ, শিউলি পাতাতেও কিন্তু খুব মানে খুব একটা তিতো ভাব আসে, Yes, slight bitterness, yeah. যে ওই বিটারনেসটা আসে ডালের মধ্যে। এরপরে আমরা আস্তে আস্তে স্লাইড ইনটু মাছ। এবার মাছের ক্ষেত্রে সেটা ভাজা, তার আগে যদি কেউ নিরামিষ খেতে চান, তাহলে এখানে ফুলকপির ডালনা আসতে পারে, পনিরের রসা আসতে এই পারে, পনির সবাই খায় না, চাল কুমড়োর তরকারি আসতে পারে। পনির is actually, this is a very good point. মানে পনির মানে ছানাও হতে পারে সেটা। So most again non-Bengali way of eating, and actually I'm going to say North Indian it's more specific to that. South India I don't think orat paneer khai as well like us, but paneer is not just a thing we eat all the time. I never ate paneer growing up, literally. No, but chana is very much there. Chana is there, but only chana dalna or something. ছানার ডালনা, Yeah. পটলের দোলমা, এটা ভুলে যাচ্ছি কি করে। পটলের But that's দোলমা more of a special dish as well. হ্যাঁ, স্পেশাল ডিশ, বাট দুটো ভার্সনই বানানো হতো। আমরা দেখেছি পটল কুড়িয়ে পটলের যে ভেতরের স্টাফিংটা, ওটাকেই ভালো করে মশলা করে বানিয়ে পটলের মধ্যে পুরে রান্না হতো। আরেকটা দেখেছি ছোট চিংড়ি মাছ, সেইটাকে ভালো করে জলে ভাপিয়ে সেটাকে রান্না করে মানে প্রায় একটা বাটার মতন অবস্থায় সেটাকে স্টাফ করে করা হতো। এরপর অবধারিতভাবে আসতো মাছ, যেখানে মাছ ভাজা যে খেতে চায় ভাজা, ঝোল, কালিয়া খুব বেশি হতো, আর তোপসে মাছের ফ্রাই। এটা আবার স্পেশাল হয়ে গেল। স্পেশাল নয়, এগুলো জাস্ট মানে ব্যাটারে চুবিয়ে ভাজা, আর স্পেশালি কিছু ছিল না। মাছ ভাজা আর না হলে এটা ভাজা। মানে আমরা তো পমফ্রেটের ওই রাভা ফ্রাই গোয়ানি স্টাইলে খেতে শিখিনি, আমাদের বাড়িতে এমনি পমফ্রেট মাছ মরমরে করে ভেজে দেওয়া হতো ডালের সাথে। কখনো কখনো মনে আছে আমার কাকিমাদের দেখেছি, তারা কলেজে যেতেন যখন, মানে গান, মানে আমার কাকিমা গান শিখেছেন রবীন্দ্রভারতীতে, তিনি যখন কলেজ করতে যেতেন, তারাই তিনি কি খেয়ে যাবেন, ডাল আর মাছ ভাজা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। It's very kind of go-to food. Actually, the only like easy, quick go-to food. Easy, quick, and it's nutritious because you're getting all the protein, so you're ready for the day. Yes. You don't feel like hungry through the course of the day. I just want to end this with like the whole mangsho conversation of like, I think a lot of Bengali food at the moment, and I'm going to say mangsho is never, I don't think Bengali can ever get over of their mangsho. সেটা যদি মুরগি হয় তাহলে মুরগির কষা। আচ্ছা, মুরগিকে কিন্তু রাম পাখি বলা হতো, আমি জানি না কেন বলা হতো। So we never really ate chicken growing up, honestly. বাড়িতে chicken, হ্যাঁ, এবং আমি I want to talk about some caste related issues. সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ বাড়িতে কিন্তু মুরগি ঢুকতো না, এটা অনেক দিন পর্যন্ত ঢুকতো না, because it was not considered like meat at all. Yes. তো পাঁঠা ঢুকতো, এবং বলির পাঁঠা যদি হতো সেটা আবার আদা রসুন ছাড়া রান্না হতো। সরি, আদা রসুনই তো না, আদা দেওয়া হতো, পেঁয়াজ রসুন ছাড়া রান্না হতো। এবং আমি দেখেছি যে উড়িয়া বামুনরা অনেক ক্ষেত্রেই রান্নায় হিং যোগ করতেন, কারণ তাতে গন্ধটা বেরোয় যেন আদা রসুন দিয়েই মাংসটা। But actually I was going to say much like, so Bengalis love mangsho, if you're eating mangsho. আমাদের ঠাকুর, but it's not a part of your regular everyday diet. Not at all. Which is something I've really noticed as an adult coming to India, in Bengal, in Kolkata specifically. People are so reliant on mangsho now, and it's something. I don't think মুরগির মাংস বেশি। Yeah, either, but I think it's accessibility. Of course, people are earning more money, so it comes with that. It's like a proper meal. So if you have a bowl with rice and mangsho, so your meal for the day is done. It is, but I think that's not a very Bengali way of eating, and I think people have. See, for me, it's quite interesting because I come every year. Way of eating is all of what we said. Because we say পঞ্চ ব্যঞ্জন, 5 রকমের তরকারি তো আমার ব্যঞ্জন তো আমার লাগবেই বস। আমি একটা কম্বো মিলের বাটিতে খেতে পারবো না। Combo meals are not Bengali. It's not Bengali at all. আমরা কাজের তাড়ার জন্য এখন একটা বাটিতে খেতে হয় আমাদের। It's a very different lifestyle, but it's something I noticed that, like, firstly, so I'm talking to Abhishek. Abhishek is passionate about food, as we can tell. But a lot of people, especially our age, in India, in Bengal, like, they don't cook as much.
it's actually something I've realized I do a lot more because I don't live here, because I don't have someone to cook for me. It's something I would do as my job, so that's different. But I think here, young people really don't cook very much anymore, and that's something that's quite different because people are working, they have very long work hours, Right. and you don't get the time. And I think therefore that reliance on like, firstly, baire khawa, like eating out, and then secondly, eating a lot richer food, which is maybe not as balanced, has become quite normal, especially if you don't have someone to cook for you at home. So it's something that I have noticed as I've grown up as well, and I can very proudly say, like, generally, if you ask me what my week looks like in terms of food, 5 out of 7 days in the week, I'm actually eating dal, doodh tarkari bhat. That's my usual fish. When you're here. No, when I'm in London. London also. When I'm in London. Here, actually, I eat out more because I'm on holiday. But in London, typically, it's dal, tarkari, much. Maybe not even much. Usually a couple of tarkaris. We don't really eat chicken because, again, I didn't really grow up eating chicken. I don't like chicken, honestly. The only way I like chicken is maybe tandoori chicken, and I don't eat that very much. That's not Bengali. That's not Bengali either. And I don't eat it very much. I don't think I love chicken. That's just a personal preference. But I think this way of eating, like, scraps of vegetables and like, not waste, but like things that are not like the luxury items. Food traditions in Bengal, it is deeply rooted with our culture. This culture, this tradition of Bengali eating came from always save for tomorrow. Don't just hoard and eat everything at one go. Absolutely. There might be like lots of meals, but there's never no scarcity of food if you plan it well. You have If you to plan know. it well. So we're very good at that. And actually, I think that's a really nice place to end this sort of conversation with the gun. I was just going to sing us a song. Yeah. ও ভালো মানুষের জি তুই কুমড়া শাকে বড়ি দিয়া রাঁধতে জানিস কি তুই কুমড়া শাকে বড়ি দিয়া রাঁধতে জানিস কি ও বউ মিহি চালের ভাত দিবি খোলসে মাছের টক দিবি চিতল মাছের ঝাল পানের খিলি দিয়া পড়ান কেড়ে নিস আর ধোহাক করে একটা ছিলিম তামুক সেজে দিস. So basically this song talks about a newly wed lady. She is being carried to her in-laws house, probably in the cinema. And these carriers of the palanquin, the palki, they are singing this song where they talk like, it's like they are married to this lady, and the one who's married to this lady, that person is asking, ও ভালো মানুষের জি তুই কুমড়া শাকে বড়ি দিয়া রাঁধতে জানিস কি ও বউ মিহি চালের ভাত দিবি উচ্ছে দেয়া ডাল খোলসে মাছের টক দিবি চিতল মাছের ঝাল. বিকজ এইটা একটা কিন্তু ফুল কোর্স আমরা মিল দেখতে পাচ্ছি এখানে. মিহি চালের ভাত আছে, তার সাথে উচ্ছে দিয়ে ডাল আছে, খোলসে মাছের টক আছে, চিতল মাছের ঝাল আছে. তারপর বলছে তুই কিন্তু আমাকে এক খিলি পান সেজে দিস, আর তারপরে একটা যদি সোহাগ করে তামুক দিতে পারিস. সো ইটস লাইক টক্স অ্যাবাউট লাক্সারি অ্যান্ড হাউ সিম্পল, নট সিম্পল আই উড সে, বাট ইট টক্স A about part of life eating is. a part of life, tradition, and how a newlywed bride should look after the husband. So এই তোয়াজ করে রাখা, Or a husband should look after the wife. আদর যত্ন করে রাখা, এটা কিন্তু বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে. আমাদের বাড়িতে যদি কেউ অতিথি আসে, এটা একটা আমি এই ভিডিওটাতে বলতে চাই, আমরা সবাই বাংলাদেশের কথা বলি যে বাংলাদেশ ভীষণ অতিথি পরায়ণ. বাংলাদেশের নিশ্চয়ই বাংলাদেশ অতিথি পরায়ণ, নিশ্চয়ই আমি কখনো বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ হয়নি, কিন্তু অনেকের মুখে শুনেছি তারা নাকি টেবিল সাজিয়ে খাবার দেন, অত খাবার নাকি খাওয়া যায় না. কিন্তু বাঙালি বাড়িতেও এলে বাঙালিরাও কিন্তু যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করতে পারে. আমরা হয়তো টেবিল সাজাই না, কিন্তু আমরা পেট ভরিয়ে লোকজনকে খাওয়াই. আমরা হ্যাঁ, এবং কয়েকদিন আগে একটা ভিডিওতে একজন বলেছিলেন আমরা নাকি বাসি হয়তো মনে ইচ্ছে নেই, তাও একটা কচুরি দিয়ে বলছি বাবা খেয়ে নাও বা আর একটা নেবেন. আমরা কিন্তু কখনো করি না. আমরা ফ্রেশ করে দিই, যদি না বাড়িতে থাকে সেটাও বলে দিই যে আর নেই আমাদের কাছে. বাঙালি কিন্তু ভান করতে জানে না, and we are very proud of it. Just to end, I want to say there's a very amazing sub-genre of art, and I don't think this exists in any other art, film industry, whatever, is cinema names with food. It's a thing in Bengal. Like, I don't know, there's been so many films that have
like সিনেমার নাম যেটা খাবার like খাবার based খাবার রিলেটেড হতে পারে হ্যাঁ মানে we have ইন্দুবালা মাছের ঝোল we have আহারে মন there's so many honestly yeah we have ranna bati we have karma korma I don't know if Pratimda is watching but then also there's a Kollol Lahiri is a writer and he has a book named Indubala Bhater Hotel. Indubala Bhater Hotel has also made into this OTT series where Shubhashree Ganguly has performed, and there is Adorsho Hindu Hotel which has come from a story by Bibhuti Bhushan Bandopadhyay which was later also made into a movie, and it's excellent. It shows... The point I'm trying to make is that this genre of movie does not exist anywhere else. Also like food-based movie, arts, books, like it doesn't really exist. Like, and I love that. Like, I really enjoy this. Even this Gaan that you sang, it's like talking about dishes. It doesn't exist anywhere else, and I love that. I really enjoy that. Also, films like Char Murti, where you will see a lavish spread has been given. Golpo Holeo Shotti. So many dishes are being made by Robi Ghosh. He's talking about koi macher gonga jam or koi but it's like a koi very poyodhi. part of our art, and I really like that, and I think it's something that makes me fall in love with food even more, and it's a very unique thing, and I think you should. I'm ending this by saying you should go and watch some Bangali content, not reels, but like movies and arts, where it's food based. Most importantly, jara Banglar বাইরে থাকেন who do not know much about the Bengali cuisine, they should at least once come to Bengal to eat the food here, from street food, everything, to Pice Hotel, to sharbats, to everything in Bengal, because it was always a hub of like মানে টু ইভেন চাটস মানে টু ইভেন আচার রাস্তায় যে আচার পাওয়া যায় প্রত্যেকটাতেই কিন্তু বাঙালির ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে absolutely but no the content thing I've always found interesting. I've never had the chance to say it anywhere, but it's a very niche thing that I don't think we as Bangalis think about. কিন্তু অন্য কোনো কালচারে কিন্তু এটা নেই যে মানে খাবার বেসড সিনেমার নাম বা সিরিয়ালের নাম থাকে না. And I love that, and I think it tells you how much in love with feeding and eating that we are. Absolutely. So I think that speaks a lot about the tradition that we are carrying. So I think you should go and watch some of those, and I'm going to continue on this path of chatting to my friends and having some adda about food, about nothing, about food, about just general food, about stuff. Culture, about traditions. Yeah, and I'm glad this was a very good start to this, and I hope you enjoyed listening to us chit chat. কলাবো ও জষ্টি ফুলের বউ কলাবো ও জষ্টি ফুলের বউ তুই কি আমার রানীলো জ্যৈষ্ঠী মাসের পানিলো নরক দেব মল বউলো আমার ঘরে চল নরক দেব মল বউলো আমার ঘরে চল